A fighter from the Ukrainian 24th Aidar Battalion reports that half of Klischivka is under Ukrainian armed forces control. Also, Russian channels are preliminary reporting that their forces have pulled out. According to Russian sources, the enemy left both Klischivka and Andriivka. Looks like the front line lies along the railroad now, and Bakhmut is slowly falling into Ukrainian encirclement. A trial started in Russian Rostov-on-Don over 18 Ukrainian defenders. They look so thin and exhausted. Russians accuse them under several articles of the criminal code of the DPR, so-called forcible seizure of power and change of the constitutional order of the DPR, as well as participation in the activities of a terrorist organization. Meantime, FPV drones are destroying the logistic equipment of the invaders in the Luhansk region. Russians are soaked up somewhere. Footage showing the deployment of a smokescreen by a Ukrainian M2A2 Bradley IFV operating near the front line in the Zaporizhzhia region, with the Bradley being targeted moments afterwards by a Russian FPV attack drone. Counterfeit vodka sales skyrocketed in Russia, Russian media report. Russians have switched to counterfeit alcohol due to sanctions and falling incomes. This has led to a collapse in official sales. Vedomosti Business Daily newspaper reports with reference to Rosstat data. Thus, sales of cognac and brandy in the first 6 months fell by 20.3%, vodka by 16.4%. Nikolai Bespalov, development director of RNC Pharma, confirms the growth of the illegal market. Stanislav Kaufman, owner of the Kaufman Branding Agency, explains this trend by the decrease in income of the middle class, the main consumer of strong alcoholic beverages. As a consequence, this part of the population has switched to cheaper analogs, often made of low-quality material or even surrogates. Such products are not taken into account in official statistics. A Ukrainian drone found a Russian R-330 ZH-GTEL mobile electronic warfare system and corrected artillery for precision strikes.
Russian political expert Sergei Markov thinks that a new wave of mobilization is necessary in Russia. Such statements are heard more and more frequently recently. He also believes that the UK are working with Ukraine to blow up the Zaporizhzhia nuclear plant and that Russia should threaten to blow up British nuclear plant in return. Ну, честно говоря, нужно проводить мобилизацию в экономике прежде всего. Мы должны не беспилотники, не у Ирана покупать, а сами производить в огромных массивах эти беспилотники. Проводить военную мобилизацию экономики и буквально завалить фронт. Это первое. Второе, необходимо провести еще одну волну мобилизации, значит, и сделать армию существенно больше по размеру. Это смешно. У нас армия, значит, у нас население в 5 раз больше, чем на Украине, а армия равная украинской по количеству. То есть глубина мобилизации населения на Украине в 5 раз выше. Плюс нужно каким-то образом западникам, ведь фактически это они ведут. Да? У нас одна из угроз, так сказать, это развитие террористической войны. Но на Украине людей нет, там рабы. Значит, Запада. Поэтому их мнение не решайте. Если будем на их теракты отвечать терактами по Украине, никакого смысла это не будет иметь. Люди просто зря будут гибнуть. У них нет права голоса. Да? У них даже нет права иметь свое собственное сознание. Они, по сути дела, невиданным уровнем пропаганды, значит, превращены в зомби. Значит, и поэтому их освободить нужно от этой ситуации. А террористическую, неконвенциональную, другими словами можно сказать, войну против нас ведут западники. Вот, соответственно, против них, значит, и надо нам найти какие-то такие ограниченные, тонкие методы. Надо научиться им отвечать. А если какую-то развязывать неограниченную террористическую войну, тоже неправильно. Да? Но если вот сейчас, значит, насколько я понимаю, значит, спецслужбы Британии готовят атаку на Запорожскую АЭС. Вот прямо сейчас. Эта атака вот состоится, по всей видимости, в течение ближайших недель. И использовать своих украинских рабов в качестве, значит, непосредственной силы. Ну, нам, наверное, надо как-то сказать, что если Британия будет атаковать российские атомные станции, то британские атомные станции могут быть атакованы. Если они увидят, что она будет атакована в реальности, тогда британские службы получат приказ не атаковать Запорожскую атомную станцию. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.